Good morning. Am I audible? Malati, am I audible to you? Yes, sir. Audible, sir. Okay, done. We'll start now. So today's topic is sex determination. Okay. So what is sex? In one book it is written like this. Sex is the sum total of physical, ecological, and behavioral characteristics based on which the individuals belonging to one species can be distinguished as male and female. That means there is a species, human beings, Homo sapiens. We have males as well as females. How the individuals of this species are differentiated as male and female based on three types of characteristics. One is their physical appearance. The second one is, I forgot to mention, their physiological activities. Third one, the ethological activities, that means the behavioral activities, the behavioral characteristics, okay, based on which these individuals belonging to the same species can be called as one as male and the other as female. And that is what sex is. లైంగిక రూపం అని దేన్ని అంటానంటే ఒక జాతికి చెందిన జీవులను మగ ఆడగా గుర్తించగలగడం అంతే సింపుల్గా. ఇది మగ అని నిర్ధారించటం, అందుకే దీన్ని లింగ నిర్ధారణ అన్నాం. లేదా ఈ జీవి ఆడ అని నిర్ధారించగలగటం. దేన్ని ఆధారంగా చేసుకుని నిర్ధారించగలుగుతాం అని అంటే సాధారణంగా మనం బాహ్య రూపం ద్వారా కానీ, శరీర ధార్మిక లక్షణాల వలన కానీ, అలాగే ప్రవర్తనా సంబంధిత ఎథలాజికల్ అంటే బిహేవియరల్ ప్రవర్తనా సంబంధిత లక్షణాల వలన కానీ మనం ఆడ మగ జీవిగా గుర్తించగలిగితే దాన్ని సెక్స్ లేదా లింగ రూపము, లైంగిక రూపం అని చెప్పేసి అని అంటారు. There are so many theories with respect to the determination of sex, and we are discussing all these put together. So sex always is related to sexual reproduction. We know reproduction is of two types, asexual and sexual. ప్రత్యుత్పత్తి రెండు రకాలు, అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి. In asexual reproduction, there is no distinguishing feature as male and female, isn't it? ఆడ మగగా మనం గుర్తించాల్సిన అవసరం లేదు ఇందులో అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిలో. So sex determination is not a prerequisite here. Whereas in sexual reproduction, we have to distinguish two individuals as male and female. Okay. For most diploid eukaryotes, sexual reproduction is the only mechanism resulting in new members of a species. So reproduction, as the name implies, reproduction. It produces the individuals of the same kind as the parent belongs to. Hence, it is called as reproduction. And reproduction, sexually reproducing individuals generally always exhibit meiosis. Okay, so that the chromosome number is reduced to half, and when the sperm and ova fertilize, both the half the haploid gametes when they fertilize each other, the diploid number is said to be restored in the offspring because of meiosis. Thus, chromosome number is maintained successively in each generation because of this type of cell division. Next, we designate them as male with this symbol and female with this symbol. We also know that. Coming to the characteristics of sex.
there are two types of characteristics. One is primary sex characteristic, the other is secondary sex characteristic. Okay. The primary sex characteristics refer to mainly the male reproductive and female reproductive organs. That means testes and ovaries. Put together, we call them as gonads. The secondary sexual characters refer to the overall appearance of the organism after reaching puberty. After reaching puberty. మనకి లైంగికపరమైనటువంటి లక్షణాలను గమనిస్తే ఇవి రెండు రకాలు ఉంటాయి. ప్రాథమిక లక్షణాలు, ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు. ప్రాథమిక లైంగిక లక్షణాలు ఎలా వస్తాయి? దే ఆర్ బై బర్త్, పుట్టుకతోనే వస్తాయి. ఏంటంట? మగ అన్న జీవిలో ముష్కాలు కలిగి ఉండటం. Presence of testis in male is a primary sexual character which is by birth. ఆడ అన్న జీవిలో స్త్రీ బీజకోశాలను, ఓవరీలను కలిగి ఉండడం. ఈ రెండు ఏంటి? ప్రాథమిక లైంగిక లక్షణాలు. అలా కాదు, లైంగిక పరిణతి చెందిన తరువాత ఏ జీవులలోనైతే క్రొత్త లక్షణాలు బాహ్యంగా కనబడతాయో, ఓకే, వాటిని ఏమంటాము అంటే ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు అని అంటాం. ఓకే, సో వీటి గురించి మీకు తెలుసు, జస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ కోసం చెప్పాను. Likewise, we also have chromosomes. Chromosomes are also of two types, autosomes and allosomes. క్రోమోసోములు కూడా మనకి ఈ రకంగానే రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి. దైహిక క్రోమోసోములు లేదా ఆటోసోములు, లైంగిక క్రోమోసోములు లేదా అల్లోసోములు. మరి దైహిక క్రోమోసోముల మీద ఏముంటాయి, లైంగిక క్రోమోసోముల మీద ఏముంటాయి? ఈ సిద్ధాంతం మీకు పూర్తిగా ఇది సెక్స్ లింకేజ్ థియరీ వచ్చేంత వరకు రేపు క్లాస్లో చెప్పుకుంటాం. జనరల్గా ఉన్న అది ఫామ్ అవ్వనంత వరకు మనకు ఒక ఐడియా ఉంది, ఆటోజోమ్స్ ఏంటి, సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఏంటి, అది మాత్రమే ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. రేపు ఆ డెఫినేషన్ రేపు మార్చుతాం మనం. ఓకే, సో ఆటోజోమ్స్ అని వీటిని అంటాం. ఆటోజోమ్స్, we know that they are chromosomes. These chromosomes carry genes. So what type of genes they carry? They carry genes for somatic characters. So autosomes are the chromosomes which carry the genes for somatic characters. Then what are allosomes? Allosomes are the chromosomes which carry genes for sex determination, which we are going to deal with now. సో మనకి క్రోమోజోమ్ రెండు రకాలు చెప్పుకున్నాం కదా. దైహిక క్రోమోజోములు అంటే ఏంటంట? ఏ క్రోమోజోమ్ మీద అయితే దైహిక లక్షణాలకు సంబంధించిన జన్యువులు ఉంటాయో, దైహిక లక్షణాలకు సంబంధించిన జన్యువులు ఉండే క్రోమోజోములను మనం ఆటోజోములు అంటాం. అలా కాకుండా లింగ నిర్ధారణ జన్యువులు ఉన్న క్రోమోజోములను అల్లోసోములు అని చెప్పేసి అని అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్, what is the difference between a somatic character and a sex determining character? ఇది జనరల్గా స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఉండేటటువంటి సందేహం. General doubt among the students is how to differentiate between a somatic character and a sex determining character. దైహిక లక్షణం అంటే ఏంటి, లింగ నిర్ధారణ లక్షణం అంటే ఏంటి అని అంటే, దైహిక లక్షణం ఏంటి అని చెప్పుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్కిన్ కలర్ని బట్టి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని ఆడ మగ అని డివైడ్ చేయగలమా అంటే చేయలేం. సో బేస్డ్ ఆన్ స్కిన్ కలర్, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కెనాట్ బి డిస్టింగ్విష్డ్. పోనీ ఐ కలర్ని బట్టి, నో, నాట్ ఈవెన్ బేస్డ్ ఆన్ ఐ కలర్. హైట్, no, based on height we cannot distinguish male and female. So all these characteristics are said to be same in both sexes. So the characteristics which are equally expressed in both male and female are called as somatic characters.
ఈ విధంగా గమనించినప్పుడు మనకి స్త్రీలోను పురుషులలోను ఒకే రకంగా ఉండే లక్షణాలు ఉన్నాయి. వాటిని బట్టి మనం ఆడ మగ అని వేరు చేయలేం. సో స్త్రీ పురుషులను ఆడ మగ అని వేరు చెయ్యలేనటువంటి స్త్రీ పురుషులిద్దరిలోనూ సమానముగా ఉండే లక్షణాలను లేదా సమానముగా వ్యక్తీకరింపబడే లక్షణాలను ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యే లక్షణాలను మనం దైహిక లక్షణాలు అని అంటాం. దీన్ని బట్టి మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోయింటుంది కదా. సెక్స్ డిటర్మినింగ్ క్యారెక్టర్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్స్ బై విచ్ ద మేల్ అండ్ ఫీమేల్ సెక్స్ కెన్ బి డిటర్మిన్డ్. ఆడ మగ అని గుర్తించగలిగే లక్షణాలని లింగ నిర్ధారణ లక్షణాలు అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దెర్ ఈస్ అ ప్లాంట్. Both plants are seen to be same. Both are having flowers, both are having leaves, both are having stems and roots, etc. with the same colors in all these. But we cannot distinguish externally. But when we go to the flower, we see the presence of stamens, and we see the presence of an ovary, gynoecium. So based on the presence of androecium and gynoecium, we distinguish this as male flower and as female flower. So these are the characteristics by which male and female are differentiated or determined, and these are called as for these the genes are present on sex chromosomes, and these characters are called as sex determining characters. రెండు మొక్కలు తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆడ మొక్క మగ మొక్క ఇది మనం రూట్స్ కానీ స్టెమ్ని కానీ లీవ్స్ని కానీ ఫ్లవర్స్ని కానీ చూసి బయట నుంచి చెప్పలేం. ఫ్లవర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న కేసరాలను చూసి ఇది మగజీవి లేదా మగ పుష్పము, అలాగే ఆ స్త్రీబీజ కోశాన్ని చూసి ఇది ఆడ మొక్క అని మాత్రమే చెప్పగలం. సో ఇలాగా ఈ రెండు లక్షణాలని మనం గమనిస్తే ఇవేమవుతాయి, లింగ నిర్ధారణ లక్షణాలు అవుతాయి. అలాగే ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ అదర్ యానిమల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆర్ absence of testis and ovary respectively, we call them as male and female. Next, there are other terminologies associated. So these you have to remember for your lifetime when you attempt any examination. So unisexual is also called as dioecious or gonochoric. Unisexual మనం dioecious అని gonochoric అని కూడా అంటాం. It refers to an individual which possesses only male sex organs or female sex organs but never both in the same individual. ఒకే జీవిలో ఆడ మగ అనేటువంటి రెండు జీవులకు సంబంధించిన లైంగిక అవయవాలు ఉండవు. ఆడ వేరుగాను ఒక జీవిలో ఉంటాయి, మగ వేరుగాను వేరొక జీవిలో ఉంటాయి. అటువంటప్పుడు దాన్ని ఏకలైంగిక జీవి డయోషియస్ గోనోకోరిక్ అని అంటాం. మీరు ఇంగ్లీష్ పదాలే నేర్చుకోండి, మళ్ళీ ఇంకా ఏకలింగాశ్రయాలు ద్విలింగాశ్రయాలు తెలుగు పదాలు నేర్చుకోకండి, ఎంఎస్సీకి వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి. నెక్స్ట్, బైసెక్షువల్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మొనీషియస్ ఆర్ హెర్మాఫ్రోడైట్. ద్విలింగ జీవి, దీనికి ఇంగ్లీష్లో పేర్లేంటి, హెర్మాఫ్రోడైట్, మొనీషియస్, బైసెక్షువల్. It refers to an individual which possesses both male and female reproductive organs in the same individual. అదే జీవిలో స్త్రీ పురుష లైంగిక అవయవాలు రెండు ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం, ద్విలింగ జీవి అని చెప్పేసి అంటాం. ఓకే, ఈ రెండు కాక ఇంకొకటి ఉందండి, we call it as intersex, వంధ్యజీవి. Intersex means వంధ్యజీవి. Inter means between. This is an individual existing characteristics that are in between male and female అన్నమాట. అలా అర్థం వచ్చేటట్టుగా పెట్టారు. Usually reserved for individuals intermediate or indeterminate sexual differentiation. That means here the sex is not differentiated into male and female. And often these are sterile individuals. వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఉంటాయి, బంధ్యాలుగా ఉంటాయి. వీళ్ళని ఆడగాను మగగాను గుర్తించలేకపోతే అటువంటి డ్రాసోఫిలాని తీసుకున్నా ఇంకో యానిమల్ తీసుకున్నా వాటిని ఏమంటాం మనం, బంధ్య జీవులు, ఇంటర్సెక్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్
Coming to the sexual differentiation, the process of development of the differences between males and females forms an from an undifferentiated zygote is called as sexual differentiation. సో జైగోట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత జైగోటిక్ సెక్స్ ఉందా? జైగోటిక్ సెక్స్ లేదు. ఎక్స్ఎక్స్ ఉంటే ఫీమేల్ జైగోట్ అని చెప్పొచ్చు, ఎక్స్వై ఉంటే మేల్ జైగోట్ అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు. అంతే తప్ప జైగోట్ సెల్ చూసి మేలా ఫీమేలా అని చెప్పడం సాధ్యం కాదు. కానీ అది డెవలప్మెంట్ అయిన తర్వాత కొంతకాలానికి దాంట్లో ఏర్పడుతుందండి, ఒక గొనాడియల్ రూడిమెంట్ ఏర్పడుతుంది. ఆఫ్టర్ some time of embryonic development, they develops a gonadial rudiment, and this gonadial rudiment may become either testis or ovary. Don't forget this. ఈ గొనాడియల్ రూడిమెంట్ కొన్నటువంటి లక్షణం ఏంటంట, ముష్కంగాను మారగలదు, స్త్రీబీజ కోశంగాను మారగలదంట. For the testis to be formed or for the differentiation of gonadial rudiment to testis, it requires the testis determining factor present on Y chromosome. ఇది టెస్టిస్గా మారాలి అని అంటే, ముష్కంగా మారాలి అంటే ఈ గొనాడియల్ రూడిమెంట్ Y క్రోమోజోమ్ మీద TDF అనే జీన్ ఉంటుంది. దాని అధీనంలో టెస్టోస్టిరాన్ పనిచేస్తుంది. దాని వలన అదేమవుతుందంట, ముష్కముగా మారుతుంది. In the females, there are only 2 X chromosomes and there is no TDF gene. In the absence of the TDF gene, the gonadial rudiment becomes ovary. ఎప్పుడైతే ఫీమేల్లో ఎక్స్ఎక్స్ ఉన్నాయో, వై లేదో, టీడీఎఫ్ ఉండదు కాబట్టి అదేమవుతుందంట, ఓవరీ కింద, స్త్రీబీజ కోశం కింద మారుతుంది. ఇది డెవలప్మెంట్లో జరిగేటటువంటి విధానం. దీన్ని మనం ఏమంటాం, లింగ విభేదన, సెక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ అని అంటాం. ఓకే, సో హియర్ there are some other terminologies which are associated for this topic, which we have already discussed about autosomes and allosomes. ఇది కాక ఇంకో కొన్ని టర్మ్స్ ఏమంటున్నాయంటే heterogamatic and homogamatic. Hetero different gametes. So here 2 types of gametes are formed from the individual. For example, an XY individual, when meiosis occurs, one sperm carries X, the other carries Y. Then we say that there are 2 types of gametes formed, and such an individual is called as heterogamatic. So males can be heterogamatic as well as females. So heterogamatic, ఇంగ్లీష్ పదవి నేర్చుకోండి, తెలుగు పదం చెప్తాను. విషమ సంయోగ బీజము అని అంటాం దీన్ని, విషమ సంయోగ బీజతం. కానీ ఆ పదం ఉంటుంది. హెటిరోగమాటిక్, హెటిరో అంటే ఏంటి, భిన్నమైన, విషమ అన్న భిన్నమైన, సంయోగ బీజాలు అంటే ఏంటి, క్యామెట్స్ అంటే ఏంటి, స్పర్మ్స్, ఓవా. సో మేల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, XY మియాసిస్ జరిగినప్పుడు ఎక్స్ ఒక గ్యామెట్లోకి వెళ్ళిపోద్ది, వై ఒక గ్యామెట్లోకి వెళ్ళిపోద్ది. సో 2 రకాల స్పర్మ్స్ ఏర్పడ్డాయి. అందుకే ఇక్కడ మేల్స్ని ఏమంటాం, హెటిరోగమాటిక్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. కానీ ఫీమేల్స్లో కూడా హెటిరోగమాటిక్ ఉంటాయి. ఇవేంటో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూస్తాం మనం. సెకండ్ వన్ ఈజ్ homogamatic. Homo means same, similar type of gametes. That means only one type of gamete is formed. For example, in female, it is differentiated into 2 ova. So both ova carry the same X chromosome. That means only one type of gametes are produced, and they are called as homogamatic individuals. Homogamatic అర్థం ఏంటి, స్త్రీ జీవి నుంచి కానీ పురుష జీవి నుంచి కానీ ఒకే రకమైన సంయోగ బీజాలు ఏర్పడితే దాన్ని హోమోగమాటిక్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ coming to the most important animal, this is Caenorhabditis elegans. Okay, it is a nematode parasite. Caenorhabditis elegans is a nematode parasite. It is called as roundworm. Okay, Ascaris laga ఇది కూడా roundworm అని అంటారు. For the developmental biologists, this is a popular model for study. ప్రత్యుత్పత్తిని, అభివృద్ధిని అధ్యయనం చేసే ప్రతి సైంటిస్ట్ కూడాను Caenorhabditis elegans మీద వర్క్ చేస్తారు. ఫర్ జెనెటిసిస్ ఇట్ ఈస్ డ్రాసోఫిలా మెలనోగాస్టర్ కదండి.
జెనెటిక్స్ వాళ్ళు దేన్ని ఉపయోగిస్తారు అని అంటే డ్రాసోఫిలాని ఉపయోగిస్తారని మనం చెప్పేస్తాం. అందుకనే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as సిండరెల్లా ఆఫ్ జెనెటిక్స్, కామన్లీ కాల్డ్ as fruit fly, and by scientists there is a given nickname called as Cinderella of genetics. For developmental biologists, what is the popular model అని అడిగారు అనుకోండి, it is the Caenorhabditis elegans among the invertebrates. Among the invertebrates, vertebrates అయితే అన్నిటి మీద చేస్తారు, మనిషి మీద తప్ప. ఓకే, నెక్స్ట్, among other characteristics, the cell lineage of all 959 cells. This individual is said to be taken for the study because he is having exactly 959 cells, and each cell, the cells that are present in the adult, they have the fate of each cell has been traced back, starting from the embryonic stage till the adult is formed. How these cells are said to be differentiated is said to be completely traced back. That is the reason why it is considered as the popular model for developmental biologists. So here there exist two kinds of organisms. One is hermaphrodite, the other is a male. That means hermaphrodite carries both male as well as female characteristics, and male carries only the testes. Here the testes are present and the ovary also present. సో సీనోరాప్టిటిస్ ఎలిగన్స్ లో రెండు రకాల జీవులు ఉంటాయి. ఒకటి ద్విలింగ జీవి, ఆడ మగ సంబంధించినటువంటి లైంగిక అవయవాలు ముష్కాలు, స్త్రీపురుష కోశాలు రెండు ఉంటాయి. రెండోది మగ జీవి, దీంట్లో ముష్కాలు మాత్రమే ఉంటాయి. సో దీన్ని చిన్న టేబుల్ ద్వారా చెప్పుకుందాం. సో 959 సెల్స్ ఉన్నాయి. హియర్ ఇట్ హ్యాస్ టూ సెక్షువల్ ఫినోటైప్స్, రెండు రకాల దృశ్య రూపాలు ఉంటాయి. మేల్స్ కంటైన్ ఓన్లీ టెస్టిస్, దే ఆర్ ఫంక్షనల్. సో ముష్కాలు మాత్రమే ఉన్న జీవిని మగ జీవి అంటాం. Hermaphrodite is said to be having both male reproductive organs as well as female reproductive organs. And this hermaphrodite has allosomes as XX chromosome. Male వచ్చేసరికి Y chromosome is absent. So thus hermaphrodite carries autosomes plus XX. Male carries autosomes, two sets of autosomes plus only X chromosome. ఇది దీని యొక్క సెక్స్ డిటర్మినేషన్ కి సంబంధించిన జీనోటైప్. ఓకే, chromosomal configuration. So here hermaphrodite contains autosomes plus 2 X chromosomes, whereas male contains autosomes and only 1 X chromosome, and Y chromosome is absent. Okay, simply speaking, hermaphrodite can produce sperms as well as ova. ద్విలింగ జీవి నుంచి శుక్రకణాలు ఏర్పడతాయి, అండకణాలు ఏర్పడతాయి. సో దే అండర్గో సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్. So that what happens here, 99% of the individuals that are formed from hermaphrodite due to self fertilization belong to hermaphrodite again. Only 1%, less than 1% are said to be male. That means almost all the individuals produced by self fertilization result in hermaphrodites. Okay, సో ద్విలింగ జీవి నుంచి శుక్రకణాలు అండకణాలు రెండు వస్తాయి. అందులో శుక్రకణాలు అండకణాలు ఫలదీకరణ చెందితే అదే జీవి ఆత్మ ఫలదీకరణం అని అంటాం, సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటాం. ఈ సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయిన జీవుల్లో మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే 99% కంటే ఎక్కువ అంటున్నారు. అంటే 99.5 ఉండొచ్చు, 8 ఉండొచ్చు, 6 ఉండొచ్చు, 9 ఉండొచ్చు. మేల్కి వచ్చేసరికి లెస్ దాన్ 1% అంటున్నారు, అంటే 0.9 నుంచి 0.1 లోపల. అంటే ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా హెర్మాఫ్రోడైట్లే వస్తాయి ఆత్మ ఫలదీకరణం వలన, మేల్స్ తక్కువగా వస్తాయి. Whereas male is having testis, it produces sperms, and this is functional. And the hermaphrodite produces as well as the male gametes as well as female gametes. When these two fertilize each other, we call it as cross fertilization. It results both in hermaphrodites and males, which are having 50% probability of producing both types of individuals. Hermaphrodites 50% chance, males have 50% chance. సో ఈ రకంగా మగజీవి నుంచి ఆడజీవి నుంచి ఏర్పడినటువంటి సంయోగ బీజాలు ఫలదీకరణం జరిగితే దాన్ని పరఫలదీకరణం అంటాం. పరఫలదీకరణం జరిగితే కనుక హెర్మాఫ్రోడైట్స్కి
అలాగే మేల్స్కి పుట్టేటటువంటి ఛాన్స్ ఎంత ఉంది, ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఉంది, రెండింటికి 50-50% ఛాన్స్ ఉంది. ఇది సినోరైబిలిటీ ఎలిగెన్స్లో జరిగేటటువంటి సెక్స్ డిటర్మినేషన్ విధానం. ఓకే, నెక్స్ట్ coming to the sex determination discovery. Sex determination was discovered for the first time in 1891 by a scientist called as Henking. 1891లో మొట్టమొదటిసారిగా హెన్కింగ్ అనే శాస్త్రవేత్త ఏం కనుక్కున్నాడండి, ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ని కనుక్కున్నాడు. కనుక్కొని దానికి ఎక్స్ బాడీ అని పేరు పెట్టాడు. సో ఇన్ 1891 a scientist called as Henking discovered for the first time X chromosome and called it as X body. He did not mention the name X chromosome. He just simply called it as X body. Okay. After that, in 1906, while experimenting in an insect called as Protenor, Wilson found female somatic cells contain 14 chromosomes, including 2 X chromosomes. That means 12 autosomes and 2 allosomes, XX. Gametes from female contain 7 chromosomes. That means 6 autosomes plus 1 X chromosome, including 1 X chromosome. ఎడ్మండ్ విల్సన్ ప్రొటెనార్ అనేటువంటి కీటకం మీద ప్రయోగం చేసినప్పుడు గమనించింది ఏంటి అంటే, ఈ కీటకంలో 14 క్రోమోజోమ్లు ఉన్నాయి, 7 పేర్స్ అనుకుందాం. అందులో 6 పేర్స్ అంటే 12 క్రోమోజోమ్స్ ఏంటి, డై క్రోమోజోమ్లు, 1 పేర్ అంటే అల్లోజోమ్స్, లైంగిక క్రోమోజోమ్లు. వీటి నుంచి మన గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయితే ఆటోజోమ్స్లో 6 వస్తాయి, ఆటోజోమ్స్ ప్లస్ ఒక ఎక్స్ వస్తుంది, అలాగే ఆటోజోమ్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఎన్ని వచ్చాయంట, 6 ఆటోజోమ్లు ఒక ఎక్స్ కలిగినటువంటి గ్యామెట్స్ సమానంగా ఏర్పడ్డాన్ని గమనించారు. Gametes from the male contain 6 chromosomes without 1 X chromosome, and gametes from the male contain 6 chromosomes with 1 X chromosome. సో అదే మేల్కి వచ్చేసరికి మేల్లో 13 క్రోమోజోమ్సే ఉన్నాయంటండి. అందువల్ల ఏమైంది, 6 పెయిర్స్ ఆటోజోమ్స్ అంటే 12 అయిపోయి, 1 పెయిర్ ఉండాలి కానీ 1 ఎల్లోజోమే ఉంది, ఒక ఎక్సే ఉంది. ఇప్పుడు ఇది గ్యామెట్స్ ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంట, 12 ప్లస్ ఎక్స్ కదా, 6 ప్లస్ ఎక్స్ ఒక దాంట్లోకి వస్తాయి, ఓన్లీ 6 ఆటోజోమ్స్ మాత్రమే ఒక దాంట్లోకి వస్తాయి. ఈ రకం గ్యామెట్స్లో ఒక రకమైన గ్యామెట్లో ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ కనపడింది, ఇంకో దాంట్లో ఎక్స్ క్రోమోజోము కనపడలేదు. ఓకే, ఇది సెపరేట్గా ఉన్నటువంటి ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఈ క్రోమోజోమ్ని, ఎక్స్ అని తెలియదప్పటి వరకును ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఈ క్రోమోజోమ్ని హెన్కింగ్ ఇందాక ఏం చెప్పాడు, ఎక్స్ బాడీ అని అన్నారు, దాన్ని ఏమన్నాడు, ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం Henking discovered X chromosome, but it was considered as a sex chromosome and given the name X chromosome by Edmund Wilson. Edmund Wilson. మొట్టమొదటిసారిగా ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ కనుక్కున్నది ఎవరు అని అంటే హెన్కింగ్ అని చెప్పేస్తారు, కానీ దాన్ని ఎక్స్ క్రోమోజోమ్గా గుర్తించి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ అని పేరు పెట్టిన ఆయన ఎవరు అని అంటే ఎడ్మండ్ విల్సన్ అని చెప్పేసి చెప్పారు. And the sex determination in this insect is called as Protenor type of sex determination. Okay, ఈ జీవిలో జరిగేటటువంటి లింగ నిర్ధారణని ప్రొటెనార్ రకము అని చెప్పేసి అని అంటారు. దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ XX, మేల్, ఫీమేల్, X0 మేల్ టైప్. దీని గురించి మనం తర్వాత చెప్పుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ తర్వాత చెప్తాను. సెకండ్ డిస్కవరీ ఈస్ డన్ ఇన్ Lygaeus tursicus. While experimenting on Lygaeus tursicus, who discovered it? A scientist called as
Nettie Stevens. She happens to be the wife of Edmund Wilson. That means wife and husband. Husband discovered X chromosome and wife discovered Y chromosome. This is the astonishing feature here. సో స్ప్లిట్టి స్టీవెన్స్ అన్న ఆవిడ ఇంకొక రకమైన ఇన్సెక్ట్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆవిడ మొట్టమొదటిసారిగా వై క్రోమోసోమ్ కనుక్కున్నారు. ఎడ్మండ్ విల్సన్, నెట్టి స్టీవెన్స్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ అంట. ఈ రకంగా గమనిస్తే మనకేంటంట, హస్బెండ్ ఏమో ఎక్స్ క్రోమోసోమ్ని కనుక్కుంటే వైఫ్ ఏమో వై క్రోమోసోమ్ని కనుక్కుంది. సో ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ డన్ ఇన్ అనదర్ ఇన్సెక్ట్ కాల్డ్ యాజ్ లైగియస్ టర్సికస్. సో లైగియస్ టర్సికస్లో ప్రయోగం చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో ఏం కనబడిందంట, దిస్ ఇన్సెక్ట్ హ్యాస్ 14 క్రోమోసోమ్స్. 14 క్రోమోసోమ్లు ఉన్నాయి. And 12 autosomes and 2 X chromosomes form the female, and 12 autosomes and 1 X and 1 Y form the female. So autosomes ni 2 pairs కి చూపిస్తున్నాను. ఇది ఒక హ్యాప్లాయిడ్ సెట్, ఇది ఒక హ్యాప్లాయిడ్ సెట్. ప్లస్ XX ఉంటే ఫీమేల్ గా ఉందంట. అల్లోసోమ్స్ ని గమనిస్తే 2 హ్యాప్లాయిడ్ సెట్స్ ఆఫ్ ఆటోసోమ్స్ ప్లస్ XY, ఇది మేల్ గా ఉంది. అంటే గ్యామెట్స్ ని గమనించినప్పుడు దీని నుంచి వచ్చిన గ్యామెట్స్ లో A ప్లస్ ఎక్స్, రెండోది A ప్లస్ ఎక్స్. ఈ ఎక్స్ట్రా ఉన్న గ్యామెట్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఏదైతే ఉందో రెండు సమానంగా ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద గ్యామెట్ క్రోమోజోమ్స్ ప్రెసెంట్ హియర్ ఆర్ హ్యావింగ్ సిమిలర్ what we call morphology in the other gamete also. కాబట్టి ఈ ఎక్స్ క్రోమోజోము అల్లోజోమ్ ఉందని తెలిసిపోయింది. మరి వై క్రోమోజోమ్ ఉందని ఎలా తెలిసింది? దీని నుంచి గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఏ ప్లస్ ఎక్స్ ఒక దాంట్లోకి వచ్చింది, ఏ ప్లస్ వై ఒక దాంట్లోకి వచ్చింది. అండ్ ది 7th chromosome here does not resemble the 7th chromosome here in this individual. వాళ్ళు రెండు పక్క కంపేర్ చేసి చూసినప్పుడు రెండు ఒకే రకంగా లేవు. అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ హెటిరోమార్ఫ్. ఇది భిన్నంగా కనబడింది, దృశ్యరూపపరంగా భిన్నంగా కనబడింది. సో భిన్నంగా కనబడిన దానికి ఆల్రెడీ ఎక్స్ పెట్టేశారు కాబట్టి దీనికి ఏం పెట్టారు, మనం చూడండి మ్యాథమెటిక్స్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ అనుకున్నాము వై అనుకున్నాము అంటాం. సో ఆల్రెడీ ఆయన ఎక్స్ అనుకున్నాడు కదా, అందుకే ఈవిడేమనుకున్నది వై అనుకున్నది. అంతే తప్ప ఎక్స్కి వైకి ఎటువంటి ప్రత్యేకమైన డెఫినేషన్స్ లేవు. And the mode of sex determination is XX female and XY male here. ఇక్కడ జరిగేటువంటి లింగ నిర్ధారణ ఏమంటాం మనం, XX female, XY male అంటాం. And this is also called as Lygius mode. దీన్ని ఏమంటాం, లైగియస్ విధానం అని కూడా అని అంటాం. ఓకే, సో దీని గురించి కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ వెనక్కి వద్దాం. తర్వాత ఓకే, ఇక్కడ ఉంది థియరీస్. Okay, coming to the mechanism of sex determination. So there are several theories explaining sex determination. The first and foremost theory is called as chromosomal theory of sex determination. లింగ నిర్ధారణకు సంబంధించిన అనేకమైన సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. అందులో మొట్టమొదటిది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థియరీ, దాన్ని ఏమంటాం మనం, క్రోమోసోముల ద్వారా జరిగే లింగ నిర్ధారణ, క్రోమోసోమల్ లింగ నిర్ధారణ. ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు? It was proposed by Wilson and Stevens, who discovered X and Y chromosome respectively. దీన్ని విల్సన్ మరియు స్టీవెన్స్ అనే ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు కనుక్కోవడం జరిగింది. The second one is said to be జెనిక్ బ్యాలెన్స్ థియరీ. రెండవది ఏంటండి, జన్యుతుల్యతా సిద్ధాంతం. థర్డ్ వన్ is said to be haplodiploidy, ఏక ద్వయస్థితికత అని అంటాం. ఫోర్త్ వన్ ఈస్ హార్మోనల్ థియరీ ఆఫ్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్, హార్మోనల్ సిద్ధాంతం. ఫిఫ్త్ వన్ ఎన్వైరన్మెంటల్ థియరీ, పర్యావరణ సంబంధిత లింగ నిర్ధారణ. అండ్ సిక్స్త్ వన్
మోనోజెనిక్, ఏకజన్యు లింగ నిర్ధారణ. ఒకసారి ఈ 6 రాసేసుకోండి, ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రాసేసుకున్న తర్వాత అయిందో లేదో చెప్పండి. దెన్ విల్ మూవ్. రాస్తారండి? అమ్మా ఎవరో ఒకరు చెప్పండి. ఓకే, సో ఇది సీక్వెన్స్ లో వెళ్ళను, నేను ర్యాండమ్ గా మీకు ఈజీగా ఉండేటట్లుగా ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. విల్ స్టార్ట్ విత్ haplodiploid. Haplodiploid type of sex determination. ఏకద్వయ స్థితికత అంటాం. It is also called as hymenopteron type of sex determination. దీన్ని హైమెనాప్టిరన్ రకపు లింగ నిర్ధారణ అని చెప్పేసి అని అంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం. Okay, so this was discovered for the first time in honeybees, which belong to order Hymenoptera of class Insecta and phylum Arthropoda. Hence, as it is discovered in honeybees belonging to Hymenopteran order, this was given the name Hymenopteran type of sex determination. Arthropoda వర్గానికి, ఇన్సెక్టా విభాగానికి, హైమెనాప్టెరా క్రమానికి చెందినటువంటి తేనెటీగల్లో మొట్టమొదటిసారిగా కనుక్కున్నారు కాబట్టి దీనికి హైమెనాప్టెరన్ రకం అని పేరు పెట్టారు. కమింగ్ టు ద ఫీమేల్, ద ఫీమేల్ ఈస్ ఫౌండ్ టు హ్యావ్ 32 chromosomes అండ్ ఈజ్ డిప్లాయిడ్. స్త్రీ జీవిలో 32 క్రోమోజోమ్లు ఉన్నాయంట, డిప్లాయిడ్ అంట. ద మేల్ హ్యాస్ 16 chromosomes అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాప్లాయిడ్. మేల్ ఎలా ఉంది? 16 క్రోమోజోమ్లు కలిగి ఉంది, అది హ్యాప్లాయిడ్ గా ఉంది. సో ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ బై మైటోసిస్ మేల్ gametes carrying 16 chromosomes. సంయోగజన ద్వారా దీంట్లో ఏమై ఉండొచ్చు, శుక్రకణాలు ఏర్పడ్డాయి, దాంట్లో 16 క్రోమోసోమ్లు ఉన్నాయి. అండ్ ద ఫీమేల్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై మియాసిస్ 2 type gametes carrying 16 chromosomes each. All are said to be same. ఫీమేల్ నుంచి ఏమయ్యే 16 క్రోమోజోమ్లు కలిగినటువంటి ఒకే రకమైనటువంటి సంయోగ బీజాలు ఏర్పడ్డాయి. Now, when the male and female gametes fertilize each other, it results in 32 chromosomes, which gives rise to the female sex. శుక్రకణము అండకణము ఫలదీకరణ చెందితే 32 క్రోమోజోమ్లు వస్తాయి కదా. ఈ 32 క్రోమోజోమ్లు ఎలా మారిపోయిందంట, ఉన్నాయి కాబట్టి అది స్త్రీ జీవిగా అభివృద్ధి చెందింది. Whereas here there are some ova which are unfertilized. ఫలదీకరణ చెందని కొన్ని స్త్రీ సంయోగ బీజాలు ఉండిపోయాయి, అండాలు ఉండిపోయాయి. దే అండర్గో parthenogenetic development and produce a haploid male. ఇవి పార్థినోజెనెసిస్ లేదా అనిషేక జననం. వాట్ ఈస్ పార్థినోజెనెసిస్? డెవలప్మెంట్ వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్, ఫలదీకరణ లేకుండా జరిగే అభివృద్ధి. We come across with this in market also. There are grapes
which are seedless. సో సీడ్లెస్ గ్రేప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎలా వచ్చాయి? దే హ్యావ్ రేసిన్ బై పార్థినోజెనిసిస్. అలాగే ఇక్కడ కూడా పార్థినోజెనిసిస్ ద్వారా అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ డైరెక్ట్గా అభివృద్ధి చెందిపోతే అది మేల్ అయిపోతుంది. Thus, male is always haploid and female is always diploid. So here the sex is determined by the ploidy. Diploidy resulting in female, haploidy resulting in male. Hence, it is called as haplodiploidy type of sex determination. This is one thing. Okay. Next simple గా ఉండేది ఏం చెప్తాం? Environmental sex determination. So, sex determination in some organisms is said to be governed by environmental conditions, including some what we call hormonal effects, but we mostly call this as environmental only. సో పర్యావరణ కారకాల వలన కూడా లింగ నిర్ధారణ జరుగుతుందంట. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు చెప్తాను. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? బొనీలియా విరిడిస్. బొనీలియా విరిడిస్. So Damodar sir has been discussing with you about all the invertebrate phyla, starting from Protozoa to Chordata, Hemichordata, 10 phyla. And there is one major phylum that is with respect to vertebrates and other organisms. They are said to be called as Chordata. 11 phyla we are studying. In addition to these 11 phyla, there are certain other phyla called as minor phyla, which we will study in your what we call teaching. ఈ 11 వర్గాలు కాకుండా ఇంకొన్ని ప్రత్యేకమైన వర్గాలు ఉన్నాయంట. వాటిని నిమ్న వర్గాలు అంటారు, మైనర్ ఫైలం. అండ్ one such phylum, minor phylum is Echiuroidea. Echiuroidea. And Bonilia belongs to this Echiuroidea minor phylum. And hence it is called as an echiuroid. Echiuroid. బొనీలియా విరిడిస్ అనేది ఎకియురాయిడియా అనేటటువంటి నిమ్న వర్గానికి చెందిన జీవి. అందుకే దీన్ని షార్ట్ కట్ లో ఎకియురాయిడ్ అని కూడా మనం పిలుచుకోవచ్చు. ఓకే, హియర్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ద డెవలప్మెంట్ ఈస్ సెడ్ టు బి ఇండైరెక్ట్. ఇన్ దీస్ ఆర్గానిజమ్స్ ద డెవలప్మెంట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్. వీటిలో అభివృద్ధి పరోక్షంగా జరుగుతుంది. అభివృద్ధి పరోక్షంగా జరుగుతుంది. So, what do you mean by indirect development? Can anybody tell me? పరోక్ష అభివృద్ధి అంటే ఎవరైనా చెప్తారండి? లార్వల్ స్టేజ్ ఉంటే ఎందుకు లార్వల్ స్టేజ్ ఉంటుంది ఎవరైనా చెప్తారా? ఎలాంటి జీవుల్లో లార్వల్ స్టేజ్ ఉంటుంది? ఆక్వాటిక్ యానిమల్స్ లో ఉంటుంది. ఎందుకు ఆక్వాటిక్ యానిమల్స్ లో ఉంటుంది? మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే ఒక దగ్గర ఉండిపోతాయి, ఎక్కడికి కదలలేవు కదా సార్, మళ్ళీ ఎక్కువ కాంపిటీషన్ గా అయిపోతుంది అనేసి. ఎక్కువగా ఉండిపోయి ఒక దగ్గర నుంచి కదలలేకపోతే ఉంటుందా? మరి ఫ్రాగ్ కదులుతుంది కదా అటు ఇటు, దానికి ఎందుకు ట్యాడ్పోల్ లార్వా ఉంది? మీకు సందేహాలు రావు కదా నేను చదువుకుంటా. ఎగ్ లోపల యోక్ సరిగ్గా ఉండదు కదా సార్, ఫుడ్ చేయాలి. ఎక్సలెంట్. There are 3 kinds of eggs: micro, meso and megalithical eggs. 3 రకాల అండాలు ఉన్నాయి: సూక్ష్మ పీతకండాలు, మధ్య పీతకండాలు, స్థూల పీతకండాలు. Here the amount of yolk is said to be very less. This is moderate and this is very large amount of yolk. So in megalithical eggs, the yolk is sufficient for the entire development of the individual so that the adult directly comes out of it. And so we call it as direct development. మెగాలిథికల్ ఎగ్ ఉన్నటువంటి వాటిలో, అండాలు ఉన్నటువంటి వాటిలో సొన పదార్థం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా ప్రౌఢజీవి ఏర్పడిపోతుంది. ప్రౌఢజీవిని ఏర్పరచడానికి కావాల్సిన డ్యూరేషన్ ఎంత ఉందో ఆ డ్యూరేషన్ అంతటికి కావాల్సిన ఫుడ్ అంతా దాంట్లో సఫిషియెంట్గా స్టోర్ అయిపోయింది. But in micro and mesothelial eggs, the amount of
food is not that much sufficient. So wherever in animal kingdom there are microlitholics, almost all, and few mesolitholics, what happens? Here, the development, for example, it is for 30 days duration. By the 15th day, it is completed. The yolk is completed. 30 రోజులు అయితే దానికి అడల్ట్ కింద వస్తుంది. కానీ 15 రోజులకి ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ జరిగే టైంకి యోక్ అంతా ఖర్చు అయిపోయింది. ఇంక యోక్ లేదు ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? డెవలప్మెంట్ ఆగిపోతుంది. సో ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎ లార్వల్ స్టేజ్ నౌ. వాట్ ఈస్ ఎ లార్వల్ స్టేజ్ అని అంటే లార్వా ఈజ్ వన్, దీనికి రెండు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండాలి. వన్, ఇట్ షుడ్ బి మొటైల్. లార్వా ఎప్పుడు అవుతుందండి? ఒక దగ్గర కూర్చుంటే అవదు, అది ఖచ్చితంగా చలించగలిగేదై ఉండాలి. సెకండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటంట? లార్వా ఈజ్ వన్ విచ్ షుడ్ బి ఫీడింగ్. So this motile and feeding stage in the embryonic development is called as a larval form. కదలగలిగి ఆహారాన్ని సంపాదించుకునేటటువంటి ఈ దశని డింబక దశ అంటాం. Why it should be motile? It has to procure the food material required for the remaining period of development, and it must be able to feed also. Then it can develop into an adult. And likewise, you also have said that, for example, there is a sponge. Sponges are sedentary organisms. These also have microlitholics. If all these undergo sedentary organisms reproduction, what happens? A number of sedentary organisms present in the same place, so that there is a demand for oxygen supply. There is a what we call competition for oxygen supply, food material, and other sources. So they require what we call a larval form, which can disperse the species to other areas where it can explore, so that there is no competition at all. So this is the yolk material is the main condition by which the larval stage is required. Here in Bonellia also there is a larval stage, and these larvae remain free in the free on the surface of sea water. సముద్రం యొక్క ఉపరితలం మీద ఉంటాయంట. Okay, now what happens? The female is found to be having large in size with a structure towards its anterior end called as proboscis. స్త్రీ జీవిని గమనిస్తే పెద్దగా ఉంటుంది పరిమాణంలో. దీని పూర్వాంతంలో ఒక చిన్న తుండము లాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది. సో ఫీమేల్ ఆల్సో హ్యాస్ యూటరస్, గర్భాశయం కూడా ఉందంట. అండ్ ద మేల్ ఈస్ ఫౌండ్ టు రిసైడ్ ఇన్ ద యూటరస్. మగజీవి ఎక్కడ ఉందంట? ఇట్ ఈస్ స్మాలర్ ఇన్ సైజ్ అండ్ రిసైడ్స్ ఇన్ యూటరస్. చిన్నదిగా ఉంటే స్త్రీ జీవి గర్భాశయంలో ఇమిడి ఉంటుందంట. ఓకే, లెట్ us see what happens. The male produces gametes which are released through the female reproductive system into the surrounding seawater, and the female also produces ova. So the sperms and ova get fertilized and develop into a larval form in due course of time. So thus there are certain larvae or developing zygotes or embryos nearer the proboscis, and some are said to be going or away from the proboscis. Those that are near the proboscis, they eventually give rise to males, and those that are away from the proboscis give rise to female. This is what the scientists have observed. Proboscis కి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దశలు లేదా లార్వాలు ఏమయ్యంట? అండాలు. ఇవన్నీ కూడా మేల్గా డెవలప్ అయిపోయింట. తుండానికి దూరంగా వెళ్ళిపోయినవన్నీ కూడా ఫీమేల్గా నీటిలో కొట్టుకెళ్ళిపోతాయి కదా, ఫీమేల్గా డెవలప్ అయ్యాయి. ఎందుకు అని చూస్తే దే హ్యావ్ ఫౌండ్ దాట్ దిస్ proboscis releases some hormone-like substance. Hormone-like substance is not yet differentiated. Okay, by the time this book is written. Okay, so hormone-like substance eక్కడ రిలీజ్ చేసింది? It is released into the environment, and which induces the
developing stages to become male. In the absence of this factor, hormone-like factor in the environment, they develop into male, female individuals, and that is the reason why this is included in environmental sex determination. Okay, the next one is uh, who discovered sex determination by environmental mechanism in Bonilia అని అడిగితే మీరేం చెప్తారు? It is discovered by Balzer. Scientist name is Baltzer. Balzer. Next, second one is temperature. Environmental వచ్చేసరికి second one is temperature. Here, incubation temperature is one of the environmental factors which is determining sex in turtles and crocodiles. తాబేళ్లు, మొసళ్ళలో, ఎలిగేటర్స్ కూడా మొసళ్ళే అనుకుంటే, తాబేళ్లు, మొసళ్ళలో ఉష్ణోగ్రత అనే పర్యావరణ కారకం వలన ఏమవుతుందంట లింగ నిర్ధారణ జరుగుతుంది. At high temperature, it results in female. At low temperature, the eggs, when they are incubated, it results in male. అండాలను కనుక అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఏం చేశారు? పొదిగితే ఆడజీవిగా మారుతుందంట 30 to 35 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. అదే అండాలని అల్ప ఉష్ణోగ్రత వద్ద అంటే 30 కంటే తక్కువ 23 నుంచి 28 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పొదిగితే మగజీవిగా జరుగుతుందంట. ఎందుకు అని అడిగితే ఇంకా దీని మీద పరిశోధన జరుగుతూనే ఉన్నట్టుంది. నాకైతే పుస్తకాల్లోకి రాలేదు. సో మీరు ఇలాంటివి ఏవైతే చదువుకుంటున్నప్పుడు ఎక్కడైతే రీసెర్చ్ ఆగిపోయిందో, దాని గురించి సైంటిస్టులు చేయలేదో, అది మీరు తీసుకొని ఫ్యూచర్లో రీసెర్చ్ చేస్తే దిస్ విల్ బికమ్ అ న్యూ డిస్కవరీ. అండ్ మీ పాఠాలు మేము నెక్స్ట్ టైము పలానా మాలతి ఇలా చెప్పింది, పలానా వినయ్ ఇలా చెప్పాడని మేము నెక్స్ట్ టైం పాఠాల్లో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ another example is a molluscan called as Crepidula. And another example is an annelid called as Ophiotrocha. వీటిలో size and number of segments are the determining factors. దీంట్లో ఏమో పరిమాణము, Ophiotrocha is an annelid. Ophiotrocha అనేది annelida జీవి, Crepidula అనేది mollusca జీవి. Crepidula is a mollusca. దీంట్లో పరిమాణము, దీంట్లో ఏమో ఖండితాల సంఖ్య, దీన్ని ఆధారంగా చేసుకుని లింగ నిర్ధారణ జరుగుతుందని చెప్పారు. మీరు రెండు పేర్లు గుర్తుంచుకోండి చాలు, Crepidula and Ophiotrocha. Environmental sex determination ki other examples. Next one, hormonal sex determination. So here it was proposed by two mechanisms. One is called as free Martinism. The other is called as sex reversal. Who discovered free Martinism? It is F.R. Lilly that discovered free Martinism. Who discovered sex reversal? It is Crew. His name is Crew, C-R-E-W, who discovered sex reversal, based on which scientists say that hormones are responsible for determination of sex. Simply speaking, what is a free Martin? Free Martin అంటే ఏంటో ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. So there is a cow. This cow is having uterus, గర్భాశయం ఉన్నది. This is carrying fraternal twins. What are fraternal twins? Out of the two twins, one is male, the other is female. విషమ కవలను ఉత్పత్తి చేసింది. ఈ రెండు ప్లసెంటా ద్వారా కలపబడున్నాయి. Both are connected by placenta. One is male, the other is female. We know that males carry XY and females carry XX. Y carries sex determining factor gene. This is responsible for the production of testosterone. This is what we have discussed. And this testosterone travels
through the placental barrier, enters the female twin, and the gonadal rudiment of the female differentiates into testis, whereas the genotype chromosomal configuration tries to make it ovary, and via media it becomes an intersex. ఓకే, మేల్ నుంచి టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్ ప్రయాణించి ఫీమేల్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ముందు అది ఫామ్ అయిపోద్ది కాబట్టి సెక్స్ డిటర్మినింగ్ ఫ్యాక్టర్ దాంట్లో, సారీ టెస్టిస్ డిటర్మినింగ్ ఫ్యాక్టర్, నాట్ ఎస్టీఎఫ్, టీడీఎఫ్ వై మీద ఉంది కాబట్టి టెస్టోస్టిరాన్ ప్రొడ్యూస్ అయిపోయి ముందుగా ఏమైంది, లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఫీమేల్లోకి ప్లసెంటా ద్వారా. ఫీమేల్లో ఎక్స్ఎక్స్ ఉంది, కానీ గోనాడల్ రూడిమెంటే కదా ఉంటుందన్నాను ముందు, దానికి ఆడ మగ అనేటువంటి స్త్రీ బీజకం పుష్పోజ్ కోసం అని మార్పు చెందలేదు, ఇంకా డిఫరెన్షియేషన్ అవ్వాల. కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందట, ఈ గొనాడియల్ రూడిమెంట్ మీద ఈ హార్మోన్ ప్రభావితం చేసి దాన్ని ముష్కంగా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. ఎక్స్ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది కాబట్టి దాని నుంచి ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ కొంచెం లేట్గా వచ్చినా సరే అది ఓవరీని డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. రెండు కలిసి అది వంధ్యజీవిగా ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ sterile female fraternal twin is called as Freemartin. It has external female genitalia, but internal organs are more or like those of male. The male twin is said to be normal. The female twin is a sterile individual, based on which the scientists say that hormones play a part in sex determination. ఈ రకంగా ఏ జీవి, ఆడజీవి, విషమ కవల్లో ఉన్నటువంటి ఆడ కవల జీవి వల్హ్యముగా మారింది. కారణం ఏంటంటే ఈ హార్మోన్ల ప్రభావం వలన. అందువలన లైంగిక రూపం మీద హార్మోన్ల ప్రభావం కూడా ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు చెప్పారు. ఇందులో ఈ ఆడజీవి, వంధ్యంగా మారిన ఈ ఆడ కవల జీవిని మాత్రమే మనం ఫ్రీమార్టిన్ అంటాం. ఇది చూడటానికి బయటికి మా ఆడజీవిలా ఉంటుంది, కానీ లోపలంతా కూడా పురుష లక్షణాలని కలిగి ఉంటుంది. అదే మగ కవల మాత్రం సాధారణంగానే ఉంటుంది, దాని మీద ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ లేదు. ఎందుకంటే దీని హార్మోన్ని దాన్ని ఎఫెక్ట్ చేసింది, కానీ దాని హార్మోన్ దీనికి వచ్చే లోపలే ఇది గొనాడ్ కింద, టెస్టిస్ కింద మారిపోయింది. కాబట్టి ఈ రకంగా హార్మోన్ల వలన కలుగుతుందని వీళ్ళు గుర్తించడం జరిగింది. సో సెకండ్ వన్ ఈస్ క్రూస్ హెన్, సెక్స్ రివర్సల్ ఇన్ క్రూస్ హెన్. సో క్రూ ఒక హెన్ మీద ప్రయోగం చేశాడు, అందుకే దీన్ని ఏమంటారు, క్రూస్ హెన్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. We know that flight adaptations we have studied. In flight adaptations, one of the flight adaptation is presence of only one ovary. ఎగరడానికి అనుకూలాల్లో ఒకటి ఏం చెప్పుకుంటున్నాం, ఒకే ఒక స్త్రీ బీజం కోసం కలిగి ఉండడం. If two ovaries present, what happens? Two eggs are produced. They weigh more during flying. అందుకనే దీంట్లో ఒకే స్త్రీ బీజం కోసం ఉంటుంది. ఓకే, and let us say the right ovary is said to be reduced and left ovary is said to be functional. And here what the scientists did is, the left ovary which is functional is also removed. Then what happened to the right ovary? The right ovary which is rudimentary, now it is developing into a testis. And in due course of time it got into a male individual. So the female sex is reversed because of the development of testis. How the testis developed? The scientists say that we have endocrine glands, and one endocrine gland is adrenal gland. Adrenal gland is having cortex and medulla. Cortex secretes 3 types of hormones. What are they? Glucocorticoids, mineralocorticoids, and sex corticoids. That means sex corticoids means male and female sex hormones, androgens and estrogens. And here the androgens of the adrenal medulla might have influenced the rudimentary ovary to turn into a testis. That is the reason why the scientists say that hormones play a part in sex determination. ఇక్కడ ఏం జరిగిందంట, క్రూస్ హెన్లో లింగ వ్యత్యయము అంటాం తెలుగులో, సెక్స్ రివర్సల్, ఆ పదమే నేర్చుకోండి. లింగ వ్యత్యయం అన్న పదం మనకు కష్టంగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ
ఈ లింగ వ్యత్యయంలో ఏం జరిగింది అని గమనిస్తే మీరు ఆడజీవి ఉంది, దీంట్లో స్త్రీ బీజకోశాలు ఉంటాయి, కాకపోతే ఎడమ స్త్రీ బీజకోశం మాత్రమే క్రియాత్మకంగా ఉంటుంది, కుడి స్త్రీ బీజకోశం క్షీణించిపోయి ఉంటుందని చదువుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఎడమ స్త్రీ బీజకోశాన్ని కూడా శాస్త్రవేత్తలు పీకేశారట. ఇక్కడేముంది, క్షీణించిన కుడి స్త్రీ బీజకోశం మాత్రమే ఉంది. ఇది ఏం చేసిందంట, అధివృక్త గ్రంథి వల్కలము నుంచి ఆండ్రోజన్లు టెస్టోస్టిరాన్ సెక్రీట్ అయితే దాని వలన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి ఈ రైట్ ఓవర్ ఏదైతే రెడ్యూస్డ్ ఉందో అది టెస్టిస్ కింద మారిపోయిందంట. ఈ రకంగా ఆడజీవి మగజీవిగా మారింది. కారణం ఏంటి, టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్ వలన. కాబట్టి హార్మోన్ల వలన సెక్స్ రివర్స్ అయిపోయింది. కాబట్టి ఇది కూడా లింగ నిర్ధారణకి హార్మోన్లు కూడా ఒక కారణం అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మీకు ఇందాక 6 చెప్పాను కదా లిస్ట్, అందులో ఇంకొకటి రాసుకోండి, సెక్స్ మొసాయిక్స్ 7ది ఆర్ గైనాండ్రోమార్ఫిజం అని అంటారు. గైనాండ్రోమార్ఫిజం ఇందాక లిస్ట్లో మెకానిజమ్స్ ఆఫ్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ లిస్ట్లో చెప్పడం మర్చిపోయాను. గైనాండ్రోమార్ఫిజం. సో గైన్ refers to gynecium, female reproductive system. Andro refers to andrecium, male reproductive system. Morph refers to form, shape or appearance. That means in appearance, in phenotypic appearance, in external appearance, both male and female characteristics are equally seen. Thus it is called as a gynandromorph. It is also called as sex mosaic. Why? Because the male characteristics and female characteristics are dispersed in the body. Hence it is called as a sex mosaic. So gynandromorphism అని ఎందుకు పేరు పెట్టారు, గైనీషియం అంటే స్త్రీ, ఆండ్రీషియం అంటే పురుషుడు, పురుష పశుత్వ వాళ్ళకి సింబల్స్. కాబట్టి మార్ఫో అంటే రూపం, స్త్రీ పురుష రూపాలు రెండూ కలిగి ఉంటే దాన్ని గైనాండ్రోమార్ఫ్ లేదా సెక్స్ మొజాయిక్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కింద మనం ఏం చెప్పుకుందాము అని అంటే డ్రాసోఫిలా. ఓకే, ఇన్ డ్రాసోఫిలా దేర్ ఈస్ ఏ బైలేటరల్ గైనాండ్రోమార్ఫిజం. ఇది రాసుకోండి, బైలేటరల్ గైనాండ్రోమార్ఫిజం. And the organisms which exhibit gynandromorphism are called as gynandromorphs or gynanders. గైనాండ్రోమార్ఫిజం ప్రదర్శించే జీవులను గైనాండ్రోమార్ఫ్ లేదా గైనాండర్ అని పిలుస్తారు. సో డ్రాసోఫిలాలో ఏముంది, బైలేటరల్ గైనాండ్రోమార్ఫిజం ఉంది. అంటే అర్థం ఏంటంట, చూడండి దీంట్లో 2 హాఫ్స్ ఉన్నాయి. ఈ హాఫ్లో చూడండి వింగ్ పొడవుగా ఉంది, ఈ హాఫ్లో వింగ్ పొట్టిగా ఉంది. సో ఏంటని గమనిస్తే శాస్త్రవేత్తకి ఇలా ఎందుకుందని, one half is found to be female, the other half is found to be male. ఒకవైపు ఏమో మేల్గా ఉందంట, ఇంకొక వైపు ఫీమేల్గా అయిపోయిందంట. సో bilateral, one half is said to be male characteristics, the female characteristics is having, the other is having male characteristics. Hence it is an example for gynandromorphism. Second example is a wasp, Bracken hebiter. Bracken hebiter, it is a wasp. కందిరీగ అనుకుందామండి, దీని శాస్త్రీయ నామం ఏంటి, బ్రేకన్ హెబిటర్. సో ఈ బ్రేకన్ హెబిటర్లో ఏం జరుగుతుంది అని చూస్తే ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ యాంటీరో పోస్టీరియర్ గైనాండ్రోమార్ఫిజం. ఇది రాసుకోండి, పూర్వ పరాంత గైనాండ్రోమార్ఫిజంకి ఇది ఎగ్జాంపుల్. యాంటీరో పోస్టీరియర్ gynandromorphism, పూర్వ పరాంత gynandromorphism. That means the anterior part is male or female, the posterior part becomes male or female. ఒక భాగం మేల్ అయింది అనుకోండి, పూర్వాంతం పరాంతం ఫీమేల్గా అయిపోతుంది. ఓకే, ఈ రెండు కూడా గైనాండ్రోమార్ఫిజంకి ఎగ్జాంపుల్స్. ఎందుకు ఇలా అయిందని మీకు సందేహం వచ్చిందా, వచ్చుంటుంది. ఎందుకు అయ్యి ఉండొచ్చంట, డెవలప్మెంట్లో this cell zygote develops into 2 cells కదండి, డివైడ్ అవుతాయి.
ఈ రెండు సెల్స్ కలిసే ఉంటాయి, విడిగేసాం కానీ ఈ రెండు సెల్స్ కలిసే ఉంటాయి. సో దీని నుంచి మొత్తం ఎంబ్రియో దాని తర్వాత అడల్ట్ డెవలప్ అవుతుంది. సైంటిస్టులు ఏం చెప్తారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ హ్యావింగ్ XX క్రోమోసోమ్. దీంట్లో ఏముందంట, XX క్రోమోసోమ్ ఉంది. డెవలప్మెంట్ అయినప్పుడు దీని నుంచి రెండు సెల్స్ వచ్చినప్పుడు నాన్ డిస్జంక్షన్ జరిగింది. ఒక దాంట్లోకి XX వచ్చేసింది, ఇంకొక దాంట్లోకి ఆటోజోమ్స్ మాత్రమే వచ్చేసాయి. ఎక్కువ ఆటోజోమ్స్ ఎక్కువ ఉంటే, నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకోబోతున్నాం జెనిక్ బ్యాలెన్స్ థియరీ ప్రకారం, ఆటోజోమ్స్ ఎక్కువ ఉంటే అది మేల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూపిస్తుంది, ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఫీమేల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూపిస్తుంది. సో ఈ నాన్ డిస్జంక్షన్ వలన మనకి ఏమై ఉండొచ్చు, ఇలాగా ఒక హాఫ్ ఏమో ఫీమేల్ కింద, ఇంకొక హాఫ్ ఏమో మేల్ కింద డెవలప్ అయి ఉండొచ్చు అని శాస్త్రవేత్తలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ సో ఒక బైలెటరల్ యాంట్రోపోస్టిక్ చెప్తాను. monogenic protein కదా. Next one is monogenic sex determination. Next one is monogenic sex determination. Here the expression of sex is influenced by a single gene. What is monogenic sex determination? You can say that sex is determined by a single gene. Mono means single, genic means gene. Okay, ఒకే ఒక జన్యువు ద్వారా లింగ నిర్ధారణ జరిగితే దాన్ని మోనోజెనిక్ లింగ నిర్ధారణ అని చెప్పేసి అని అంటారు. In Drosophila, a gene called as TRA transformer gene is present on autosomes. Okay, and transformer gene, if it is recessive, it is generally recessive and does and hence does not have a, it's said to be same in both sexes. In homozygous condition, this gene, what actually happens in homozygous recessive condition, this gene transforms the normal diploid females into sterile males. So there is a normal diploid female, that means 2A plus XX. This is the normal diploid female. What happened here? This is turned into a sterile male. సాధారణ స్థితి ఎలా మారిపోయింది, వంధ్య పురుష జీవిగా మారిపోయిందంట. ఎందుకంట, బికాస్ దిస్ ఈస్ క్యారింగ్ ఆన్ ఇట్స్ ఆటోసోమ్స్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ రెసెసివ్ జీన్స్ కాల్డ్ యాజ్ TRA. సో రెసెసివ్ జీన్స్ TRA రెండు రెసెసివ్ జీన్స్, ఏదో ఒక ఆటోజోమ్ మీద రెండు రెసెసివ్ జీన్స్ ఉన్నాయండి. ఈ రెండు రెసెసివ్ జీన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి XX క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నా సరే, ఆటోజోమ్స్ ఉన్నా సరే, ఏమైందంటే ఇది ఫీమేల్గా డెవలప్ అవ్వకుండా స్టిరైల్ మేల్గా డెవలప్ అయిపోయింది. దీన్ని మోనోజెనిక్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ చెప్పి ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్తాం. అలాగే హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో SRY gene, this is present again on autosome and transforms the normal male into female. Okay, sex reversal gene అన్నమాట. నార్మల్ మేల్ని ఈ జీన్ ఉంటే, SRY జీన్ ఉంటే ఏం చేస్తుందంట, నార్మల్ మేల్ని, Y అంటే ఇక్కడ రిఫర్స్ టు మేల్, SR రిఫర్స్ టు సెక్స్ రివర్సల్, మేల్ని కాస్త ఎలా మార్చేసింది, ఫీమేల్గా మార్చేసిందంట. సో ఈ రెండు జీన్స్ TRA జీన్, SRY జీన్, ఇదేమో TRA జీన్ ఏమో డ్రాసోఫిలాలో, SRY జీన్ ఏమో హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో. ఈ రెండు మోనోజెనిక్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్కి ఎగ్జాంపుల్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ జెనిక్ బ్యాలెన్స్ థియరీ. జెనిక్ బ్యాలెన్స్ థియరీ, ఇట్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై CB Bridges. CB Bridges అనే సైంటిస్ట్ జన్యు తులికా సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు. మీరు ఆల్రెడీ చదువుకున్నారు కాబట్టి దీని సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పుకుందాం. ఇట్ ఈస్ సెక్స్ ఈస్ డిటర్మిన్డ్ బై టూ థింగ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, autosomes are there, X is there, Y is there. It was discovered in Drosophila melanogaster.
డ్రాసోఫిలా మెలనోగాస్టర్లో కనుక్కున్నారు. 3 రకాల క్రోమోసోమ్, ఆటోజోమ్స్, ఎల్లోజోమ్స్. ఎల్లోజోమ్స్ లో ఎక్స్, వై. What the scientists found is autosomes carry genes for male sex determination. వీళ్ళకి తెలిసిందేంటి, ఆటోసోముల మీద పురుష లింగ నిర్ధారణ జన్యువులు ఉంటాయి అని తెలుసుకున్నారు. ఎక్స్ కంటైన్స్ ఫీమేల్ సెక్స్ డిటర్మినింగ్ జీన్స్. ఎక్స్ క్రోమోసోమ్ మీద స్త్రీలింగ నిర్ధారణ జన్యువులు ఉంటాయని కనుక్కున్నారు. వై క్రోమోసోమ్ డస్ నాట్ కంటైన్ సెక్స్ డిటర్మినింగ్ జీన్స్. వై క్రోమోసోమ్ మీద లింగ నిర్ధారణ జన్యువులే లేవంట. బట్ ఇట్ హ్యాస్ జీన్స్ ఫర్ మేల్ ఫర్టిలిటీ. పురుష జీవి ఫలవంతంగా ఉండడానికి కావలసిన జన్యువులు మాత్రమే ఉన్నాయంట. అంటే సెక్స్ డిటర్మినేషన్ మేలా ఫీమేలా ఇది డిటర్మిన్ చేయలేదు, కానీ మేల్ ఫర్టైల్ గా ఉండాలా స్టెరైల్ గా ఉండాలా డిటర్మిన్ చేస్తారు. ఈ 3 రాసుకోండి. ఆటోజోమ్స్ carry the genes for male sex determination. X chromosomes carry the genes for female sex determination. Y chromosome does not carry any sex determining gene, but it carries 4 genes for male fertility. ఆటోసోముల మీద పురుషలింగ నిర్ధారణ జన్యువులు, ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మీద స్త్రీలింగ నిర్ధారణ జన్యువులు ఉండగా వై క్రోమోజోమ్ మీద లింగ నిర్ధారణ జన్యువులే ఉండవు. అంటే వై క్రోమోజోమ్ లింగ నిర్ధారణలో పాల్గొదు. కానీ దీని మీద 4 జన్యువులు ఉన్నాయంట. అవి మగజీవిని ఫలవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి జన్యువులు. నెక్స్ట్, అకార్డింగ్ టు జెనిక్ బ్యాలెన్స్ థియరీ, it is simply balance. So what is the balance? Rasu antam. Okay, here there are autosomes, here there are X chromosomes. If the number of autosomes is more, what happens? The balance tilts towards the male sex. ఆటోసోమ్లు ఎక్కువైపోయాయి అనుకోండి, ఈ టాస్ ఎటువైపు తూగుతుందంట? పురుష జీవి వైపు తూగుతుంది. If the number of X chromosomes is more, what happens now? The balance tilts towards the female sex. X క్రోమోజోమ్లు ఎక్కువగా ఉంటే ఈ టాసు స్త్రీ జీవి వైపుగా తూగుతుంది. That means the male and female sex is determined by the ratio between the number of X chromosomes and the number of sets of autosomes. ఈ రకంగా జన్యుతిలిత సిద్ధాంతం ప్రకారం లింగ నిర్ధారణ అనేది డ్రాసోఫిలాలో ఎక్స్ క్రోమోజోముల సంఖ్యకి ఆటోజోమల్ సెట్స్ కి మధ్య ఉన్న నిష్పత్తి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. దిస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ సెక్స్ ఇండెక్స్. మనం దీన్ని ఏం పేరు పెట్టామండి? సెక్స్ ఇండెక్స్ అని పేరు పెట్టాం. ఈ సెక్స్ ఇండెక్స్ ఏంటి అని అంటే ఎక్స్ బై ఏ రేషియో, ఎక్స్ బై ఏ నిష్పత్తి. హియర్ ఎక్స్ రిఫర్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్రోమోసోమ్స్. రాసుకోండి, ఇలాగే రాసుకోండి. ఇక్కడే కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, అందరూ కాకపోయినా కొంతమంది. ఏ రిఫర్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆఫ్ ఆటోసోమ్స్. ఇది నెంబర్ ఆఫ్ ఆటోసోమ్స్ కాదు, నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆఫ్ ఆటోసోమ్స్. ఓకే, రాశారండి? Yes or no? Yes, sir.
గుడ్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు let us take one female Drosophila. Drosophila has 8 chromosomes, means 4 pairs. 3 pairs are autosomes, 1 pair is X chromosome. 8 జతలు 8 ఉంటాయి, 4 జతలు, 3 జతలేమో దైహిక క్రోమోసోమ్లు, ఒక జత ఏమో లైంగిక క్రోమోసోమ్. సో దైహిక క్రోమోసోమ్లు 3 pairs కదా, 1 2 3 1 pair ప్లస్ 1 2 3 1 pair. లైంగిక క్రోమోసోమ్ ఒక పేర్ కదా, 1 2 1 pair, మొత్తం 1 2 3 4 5 6 7 8 pairs, 8 వచ్చేసాయి. These are X and X. Number of X chromosomes is 2. But here we cannot count these autosomes as 6. This is a haploid set. This is a haploid set. And this is designated as one set. Autosomal set 1. This is designated as autosomal set 2. This is second set. Thus here the female has AA plus XX chromosomal configuration. The number of X chromosomes is 2 and the number of autosomal sets is also 2. Okay, so the XY ratio will be 2/2, that is equal to 1. So when the XY ratio is 1, then she will become a normal female. When the sex index is to be 1.0, it is a normal female. సో లైంగిక సూచిక గనక 1.0 అయితే అది సాధారణ స్థితిగా మారుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు అలా కాదు. లెట్ us take a male individual. Autosomal sets 2A plus XY. XY ratio is X chromosomes 1, autosomal sets 2. It is 0.5. So when the sex index is said to be 0.5, it results in female. ఇది మనకు తెలుసుకోండి. ఇప్పుడు అలా కాదు. There is an individual with 3 autosomes plus 3 X chromosomes. So the XY ratio is 3/3, that is equal to 1. So this is also normal female. 2A plus 2X, which we have seen previously, is also having sex index of 1. But this is also having sex index of 1. Both are said to be normal females. But here, this is a triploid normal female. This is a diploid normal female. So a normal female can be diploid, triploid, tetraploid, etc. But the sex index has to be 1. సో నా సాధారణ స్థితి ద్వయస్థితిలో ఉండొచ్చు, త్రయస్థితిలో ఉండొచ్చు, చతుస్థితిలో ఉండొచ్చు. కానీ రేషియో మాత్రం ఎలా ఉండాలి, 1 మాత్రమే ఉండాలి. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం, నార్మల్ ఫీమేల్ అని అంటాం. మరి there is another case where there are 3 autosomal sets, 3 plus 3 plus 3, 9 autosomes are there, and only 1 X chromosome is there. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంట, XY ratio is equal to 1/3. Then it becomes 0.33. 0.5 కన్నా తక్కువ ఉంది. 0.5 is male and దానికంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి it is a super male. So sex index of less than 0.5 gives rise to super male. It is also called as meta male. Super male లేదా meta male అని చెప్పేసి అంటాం. There is another case where there are 2 autosomes and 3 X chromosomes. 2 autosomes and 3 X chromosomes. The ratio is 3/2. It is 1.5. This is 1.5. Then what happens now? One is Super female. female. One is female. Above 1, it is always super female or meta female. ఇది గుర్తుంచుకోండి. And a sex index between these two, where 3A plus XXY.
there is a condition. So the sex index is 2 by 3. It results in 0.66. That means 67. 0.66 or 67. So here it is neither 1. That means it's not female. It is neither 0.5. It is not male. ఆడ కాదు మగ కాదు, ఒకటి లేదు 0.5 లేదు. కాబట్టి ఏముందంట, ఇట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ 1.5 sorry 1 and 0.5, 0.6 ఉంది. And hence it is called as intersex. దీన్ని ఏమంటాం, వంధ్యజీవి అని చెప్పేసి అంటాం. ఓకే, ఒక్క 2 నిమిషాలు ఉంటానమ్మా, ఇప్పుడే ఐ గెట్ బ్యాక్ టు యూ, జస్ట్ మినిట్. బాబు టైల్స్ పగలగొట్టాలి, దాని మీద అయ్యే అసలు ప్లంబర్ తెచ్చుకోరా, పక్కన కూడా మర్చిపోకండి. Okay, so we are discussing about the genic balance theory. So according to genic balance theory, this is like this: all those which have a ratio hello సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఎవరమ్మా? సార్ నేను న్యూ స్టూడెంట్ సార్, బయాలజీ బైపీసీ. నా తర్వాత కాల్స్ బిజీగా ఉన్నాను. So here the normal individual female is having a sex ratio of 1.0. The normal male will be having a sex ratio of 0.5. Anything below 5 is super male or meta male. Anything above 5 is 1.33, 1.5. It is super female or meta female. And between 1.0 and 0.5, that means 0.75, 0.67, it is an intersex. So you please remember this. So here one last thing is, there is a condition called as 2a plus x. 2a plus x. Here the number of X chromosomes is 1, number of autosomes is 2, and the sex ratio is 0.5. Okay. Another case is 2a plus xy. Here also x by a ratio is 1 by 2, that is equal to 0.5. So what is the difference between these two? The difference being, here this individual does not carry Y chromosome. This individual carries Y chromosome. Because the sex index is said to be 0.5, both are male only. Both are male only. This one is also male and this one is also male. The difference being, here the Y chromosome carries fertility genes for maleness. So here fertility genes are absent. So this is a sterile male. Though the ratio is 0.5, it is sterile. Here it is fertile. The ratio is 0.5, it carries Y and it is fertile. సో మొదటి ఎగ్జాంపుల్లో 2a ప్లస్ ఎక్స్లో వై లేదు కాబట్టి, వై క్రోమోజోమ్లో ఫర్టిలిటీ జీన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అదేమైపోయిందంట, ఫలవంతంగా ఉండకుండా వంజ్యంగా మారిపోయింది. సో 2a ప్లస్ ఎక్స్ అనేది 0.5 ఉన్నా అది స్టిరైలే. 2a ప్లస్ ఎక్స్ వైలో వై ఉంది కాబట్టి నిజమా? మరి ఇప్పుడు చెప్పలేదేరా, చెప్పేస్తున్నాను.
Sorry, I'll explain you once again. Here, ఇప్పుడు వినపడుతుందమ్మా? ఎస్ సార్ వినిపిస్తుంది. Okay, sorry, నేను చూసుకోలేదు. Here, female is said to be having a sex index of 1 and male is said to be having sex index of 0.5. This is normal female, this is normal male. Anything below 0.5 is super male, anything above 1.0 is super female. ఇది మీరు గుర్తుంచుకోండి. 1.0, 0.5 ఈ రెండు గుర్తుంచుకుంటే చాలు. 1.0 కంటే ఎక్కువ ఉంటే సెక్స్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ వస్తే సూపర్ ఫీమేల్, 0.5 కంటే తక్కువ వస్తే సూపర్ మేల్. ఈ రెండిటికి మధ్యలో ఉంటే 0.67 ఆర్ 0.75 అప్పుడేమవుతుందంట, ఇట్ బికమ్స్ అన్ ఇంటర్సెక్స్, వన్లింగా మారిపోతుంది. ఇవన్నీ అయిపోతే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్తో చెప్పి జెనిక్ బ్యాలెన్స్ థియరీ విల్ క్లోజ్. ఏంటంట, దేర్ ఆర్ టూ ఇండివిజువల్స్ 2a ప్లస్ ఎక్స్ అండ్ 2a ప్లస్ xy. 2a ప్లస్ ఎక్స్ ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే, ఎందుకు వచ్చింది, హియర్ 1/2 రేషియో తీసుకుంటే 0.5 నాన్ డిస్జంక్షన్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయింది అనమాట చెప్పిన తర్వాత. 2a ప్లస్ xx ఎందుకు వచ్చింది, 2a ప్లస్ xx అంటే ఇక్కడ xy అంటే ఇక్కడ ఏం రేషియో 1/2 0.5. కాబట్టి రెండు ఏమవ్వాలి, రెండు మేల్ ఇండివిజువల్స్ అవ్వాలి. సో బోత్ బికమ్ మేల్స్ because the sex index is 0.5. But we know that Y carries genes for male sex fertility. మేల్ ఫర్టిలిటీకి ఫలవంతంగా ఉండడానికి Y కావాలి. కాబట్టి ఇక్కడ XY ఉంది కాబట్టి this is fertile. Though it has 0.5 sex index and it is fertile. But this individual is male with 0.5 index, but it is a sterile one. దీనికి సెక్స్ ఇండెక్స్ 0.5 ఉన్న మేల్ అయ్యింది కానీ స్టిరైల్ అయిపోయింది. ఎందుకంట, బికాస్ వై ఈజ్ అబ్సెంట్, వై లేదు కాబట్టి జీన్స్ ఫర్ ఫెర్టిలిటీ ఆర్ అబ్సెంట్. ఈ రకంగా ద రేషియో ఆఫ్ ఆటోజోమ్స్ అండ్ ద జీన్స్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ఆటోజోమ్స్ అండ్ ద జీన్స్ ప్రెసెంట్ ఆన్ X chromosome are responsible for the sex determination in Drosophila, which is called as genic balance theory. And finally, we'll come to the first one, that is chromosomal theory of sex determination. So chromosomal theory of sex determination, okay, chromosomal theory of sex determination is of two mechanisms. One is female homogametic, male heterogametic sex determination. Female homogametic ಸಮ ಸಂಯೋಗ ಬೀಜದ, ಮೇಲ್ ಹೆಟ್ರೋಗಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿಷಮ ಸಂಯೋಗ ಬೀಜದ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರಣ. రెండో దాంట్లో మేల్ హోమోగమాటిక్, ఫీమేల్ హెట్రోగమాటిక్. మేల్ హోమోగమాటిక్, ఫీమేల్ హెట్రోగమాటిక్ అంటే అర్థం ఏంటంట, హియర్ ఫీమేల్ ప్రొడ్యూసెస్ సేమ్ గ్యామెట్స్, మేల్ ప్రొడ్యూసెస్ డిఫరెంట్ గ్యామెట్స్. ఇక్కడేంటి, మేల్ ప్రొడ్యూసెస్ సేమ్ గ్యామెట్స్, female produces different gametes. That is the only difference. And coming to this, here we have four different types of mechanisms. First one we are dealing with female homogametic, male heterogametic type. It is again divided into two types, XX, XY, XX, X0. We have to given the symbols also. XX female, XY male type, XX female, X0. You can mention 0 or you need not mention at all. X0 male type. Example ఏమడుగుతాడు, examples అడుగుతాడు. The example for this one is Lygius tursicus. The first one that is discovered in Lygius insect. Hence it is called as Lygius type. XXXY is also called as Lygius type. The second example is Drosophila melanogaster. The third example is Homo sapiens. The fourth example is a plant called as Melandrium album. Melandrium album. So XXXY sex determination examples are
Drosophila, Homo sapiens, Melandrium album. Ligase Tacitus kuda. This is also called as ligase type. Next, second one is the XX X0, XX female, XX female, X0 male type. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తారు? It was first discovered in Protinor insect. Hence, it is also called as Protinor type. నేను మొట్టమొదటిసారిగా ప్రోటీనార్ అనే కీటకంలో కనుక్కున్నారని ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, తర్వాత చెప్పాను కదా, అందుకే దీన్ని ప్రోటీనార్ రకం అని కూడా అంటారు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ grasshoppers, Protinor, and other insects belonging to order Orthoptera, order Hemiptera. ఆర్థోప్టెరా, హెమిప్టెరా క్రమానికి చెందినటువంటి కొన్ని కీటకాలు, అలాగే మిడతలు, ప్రోటీనార్ కీటకం, ఇవన్నీ కూడా XX ఫీమేల్, X0 మేల్ కి ఉదాహరణ. అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ రెండోది ఏంటి? మేల్ హోమోగెమాటిక్, ఫీమేల్ హెటిరోగెమాటిక్. పురుష సమసంయోగ బీజం, స్త్రీ విషమ సంయోగ బీజం. వీటిని మనం ఇంకో రెండు రకాలు చెప్పుకుందాం. ఫస్ట్ అయిపోయి కదా, నెక్స్ట్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్. XX మేల్, XY ఫీమేల్, ఇది దీని యొక్క డిజిగ్నేషన్. XX మేల్, X0 ఫీమేల్. మరి ఇది కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది కదా, అందుకని ఏం చేశారంట, XX is replaced with Z. X is replaced with Z. ZZ male, ZW female. X is replaced with Z and Y replaced with W. Here ZZ male, Z0 female type. So what you have to mention here or remember here is the examples. So the ZZ male, ZW female examples are birds, butterflies, and moths. Birds, butterflies, and moths. Okay, and here XX X0 type is exemplified by certain insects, and mainly it was discovered in a moth called as Fumia. కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ లో ఉంటుంది, కానీ సైంటిస్టులు ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఏం చెప్పుకుంటాం, ఫ్యూమియా అనేటటువంటి మాత్ని మాత్రమే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పుకుంటాం. సో ఈ 4 రాసేసేయండి. ఇందాక చెప్పిన ఈ రెండు, సో ఈ రెండు రాసేసారు అని అంటే ఒక 5 minutes లో ఐ క్లోజ్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేసి. సార్ మార్క్స్ లో సీతాకోక చిలుకల్లో కూడా జడ్ఓ కదండి? అన్నిట్లో కదమ్మ, కొన్నిట్లో. అన్ని ఇక్కడ బటర్ఫ్లైస్, మాత్స్ అన్నిట్లో ఉంటాయని మనం చెప్పాం, కొన్నిట్లో మాత్రమే. XX ZZ Z0కి మాత్రం ఒకే ఒక మాత్రం ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూమియా. మీకు డౌట్ ఒకసారి బుక్ రెఫర్ చేయండి, నేను రెఫర్ చేసి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం ఒకసారి చెప్తాను. నేను తప్పు చెప్తాను. టెక్స్ట్ బుక్ లో జడ్ఓ మాత్స్ అని ఉంది సార్. మాత్స్ అన్ని ఉండదమ్మా, ఒక్కటే ఉంటది. నా దగ్గర రిఫరెన్స్ బుక్ వర్మాండ్ అగర్వాల్ ఉంది, దాంట్లో ఫ్యూమియా మాత్రమే ఉంది. ఇదిగోండి, very few species of insects like Fumia. Emma? Okay. So coming to దీని ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. Chromosomal theory of sex determination. So ligase mode. XX XY. కదండి, XX XY. So the female gives rise to only one type of gametes along with autosomes. The male gives rise to 2 types of gametes, autosomes plus Y chromosome, autosomes plus X chromosome. Here these two fertilize each other. It results in 2A plus XX, which becomes female.
when these two fertilize each other, 2A plus XY, which becomes male. So here the presence or absence of Y chromosome is influencing the sex. సో XY ఉంటే మేల్, XX ఉంటే ఫీమేల్ మనకు తెలుసు కదా. మరి ఇక్కడ ప్రశ్న ఏం అడుగుతాడు అని అంటే, హియర్ అకార్డింగ్ టు క్రోమోసోమల్ థియరీ ఆఫ్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్, సెక్స్ ఈజ్ డిటర్మిన్డ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డాష్ అని అడుగుతాడు. అంత మించికేవాడు. క్రోమోసోమ్ సిద్ధాంతం ప్రకారం లింగ నిర్ధారణ ఏ సమయంలో జరుగుతుంది? ఏ సమయంలో జరుగుతుంది? ఇట్ అక్కర్స్ డ్యూరింగ్ ఫర్టిలైజేషన్. డ్యూరింగ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ కాదు. గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయ్యి కానీ లింగ నిర్ధారణ జరగల. ఎప్పుడు జరుగుతుంది? మేల్ గ్యామెట్ Y ఉన్నది, ఫీమేల్ గ్యామెట్ X ఉన్న దాంతో ఫలదీకరించితే మేల్ వస్తుంది. మేల్ గ్యామెట్ X ఉన్నది, ఫీమేల్ గ్యామెట్ X తో ఫలదీకరించితే ఏమొస్తుంది? ఫీమేల్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరు డిటర్మిన్ చేస్తున్నారు? ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ డిటర్మిన్ చేస్తున్నాయి. ఎప్పుడు సెక్స్ డిటర్మినేషన్ అవుతుంది? ఫర్టిలైజేషన్ టైంలో అవుతుంది. అదే సింపుల్. లేదా ఫస్ట్ డే ఏం చెప్పుకున్నాం? హోమోగెమాటిక్ ఫీమేల్, హెట్రోగెమాటిక్ మేల్. దీంట్లో ఏం చెప్పాలి? హియర్ 2 things. సెక్స్ ఈస్ డిటర్మిన్డ్ బై అని అడిగితే బై మేల్ ఇండివిడ్యువల్, గ్యామెట్స్ ఆఫ్ మేల్ ఇండివిడ్యువల్. సెక్స్ ఈస్ డిటర్మిన్డ్ వెన్ అని అడిగితే డ్యూరింగ్ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే, లైగేస్ మోడ్ కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తీసుకున్న, డ్రాసోఫిలా తీసుకున్న, XX ఫీమేల్, XY మేల్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ రెండు విషయాలు ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు. ఎవరు నిర్ధారిస్తున్నారు అని అంటే పురుష జీవి నిర్ధారిస్తుంది. లింగ నిర్ధారణలో స్త్రీ జీవి పాత్ర లేదు, ఎందుకంటే హోమోగెమాటిక్ కాబట్టి. రెండోది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని అంటే ఫర్టిలైజేషన్ టైంలో జరుగుతుంది. ఎలా జరుగుతుంది అని అడిగితే Y క్రోమోజోమ్ ఉన్నది ఫర్టిలైజ్ అయితే గ్యామెట్ ఫీమేల్ వస్తుంది. Y క్రోమోజోమ్ లేకుండా X క్రోమోజోమ్ ఉన్న గ్యామెట్ ఫర్టిలైజ్ అయితే ఫీమేల్ వస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తాం. సేమ్ అలాగే ప్రోటీనర్కి వచ్చేసరికి దీంట్లో ఏమవుతుంది? XX along with autosomes, there is only one allosome in female, in male. దీంట్లో ఏమైంది? సేమ్ AX autosomes plus 1X, సేమ్ హోమోగెమాటిక్. దీంట్లో వచ్చేసరికి ఏమైంది? A plus X and only autosomes. So male has 2 types of gametes, one with autosomes and X chromosome, the other with only autosomes. So who is determining sex here? Male again. ఇక్కడ కూడా మేలే డిటర్మిన్ చేస్తుంది. ఈ మేల్ గ్యామెట్ ఆటోజోమ్స్ మాత్రమే ఉన్నది ఫర్టిలైజేషన్ లో పాల్గొంటే ఏమొస్తుందంట? AA ప్లస్ X వస్తుంది. ఇట్ బికమ్స్ మేల్. X క్రోమోజోమ్ ఉన్న మేల్ గ్యామెట్ ఫర్టిలైజేషన్ పాల్గొంటే ఏమొస్తుంది? AA ప్లస్ XX వస్తుంది. ఇట్ బికమ్స్ ఫీమేల్. సో హియర్ ఆల్సో మేల్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ and sex is determined at the time of fertilization. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే. మరి ఇందాక చెప్పుకున్న ZZ మేల్, ZW ఫీమేల్, ఇక్కడ ఎవరు డిటర్మిన్ చేస్తారు? ఇక్కడ ఫీమేల్ డిటర్మిన్ చేస్తుంది. కాబట్టి బై అని అడిగితే ఇక్కడ ఫీమేల్ అని చెప్తాం. వెన్ అని అడిగితే ఫర్టిలైజేషన్ సేమ్. సెకండ్ పాయింట్ సేమే. ఫస్ట్ పాయింట్ మాత్రం ఇక్కడ ఏంటి? వెన్ ద ఫీమేల్ ఈజ్ హెట్రోగెమాటిక్, sex is determined by the female during fertilization. అలాగే మేల్ ZZ, ఫీమేల్ Z0 టైం. ఇక్కడ కూడా డిటర్మిన్ చేస్తారు? ఫీమేలే డిటర్మిన్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ పాయింట్ ఆన్సర్ ఫీమేల్ అని వస్తుంది. సెకండ్ టైము ఫర్టిలైజేషన్ వస్తుంది. దట్ మీన్స్ హియర్ ఆల్సో ఫీమేల్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ సెక్స్ because it is producing 2 different kinds of gametes, thus it is heterogamatic, and the sex is determined only at the time of fertilization. Which gamete is going to fertilize which gamete is what determining the sex. That means sex is determined at the time of fertilization according to chromosomal theory of sex determination. So this is all about chromosomal sex determining mechanisms. In the next class we will deal with process compensation and sex linked inheritance. Thank you.